They shall, sa English, especially in verse 6, they shall fall away. Pastor, ma-fall away, mawala nila yung tuluwasan. And then, pag-ibig din in verse 4, it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. So, Pastor, klaro man, iyon man din hinga, mawala mo yun ang kaluwasan. Pero ang pamutana, kung sa mga gibot, ipasabot aning verse 6. Okay, klaro ko na ito. Now, ang kaning chapter 6, verses 4 to 6, ang issue actually na binatarget ani would be something relatable sa Christianity karon. Okay? Nga naman, ang mga Kristohanon kaniadto, same sa ginabalik-balik na ako, same sa ginatudlo ko na ako, same sa ito nagkakahitabo karon. There are people who joins the church nga dili gyud Kristohanon. Okay? Kung sa mga rason, ang ilahang mga kauban sa trabaho, ang ilahang mga suod, and of course, ang ilahang pamilya, nag-join naman, so sila po, join na lang po. And sa dinha, sa ilahang pag-join, ang nahitabo, kung sa i-mention din ha, they tasted of the heavenly gift. Okay? And they were once enlightened. Take note, di na mag-focus first sa word na enlightened. Ang Greek word din ha is photosentas. I believe di ha ikuha ang katong photosynthesis, katong pagdawat sa light sa plant. Now, kung sa may pasabot ng photosentas. Photosentas is simply exposure to the light. Buti pasabot, na tao nakadungog sa mensahe. Pero wag kasabot. Wag kalawa. Okay? So, kinsa man yung mga tao mag-isbutan din hinga na fall away. Katong nakasulod sa simbahan, naka-join sa Christian community, nakadungog sa ulo, pero binalang puto. The reason why na-fall away sila, kay even though ang word niabot sa ilahang dalunggan, sa dalunggan na pagkuto, gawas sa pikas. That's the reason na sila na-fall away. Pastor, and they mentioned in me, they tasted of the heavenly gift. They tasted. Kung sa Greek word din ha, gyosamenos, to taste, meaning partial lang. Buti pasabot, wala sila naka-fully partake. Kung sa idea din ha, kung unsa itong nahitabo sa mga Kristohanong yun nga tinuod, sila dili tumao ang ilahang experience. Murag ano ba? Murag visitor kumbaga, non-believer, di-join sa Bethel. Kita mo claim ta, Kristohanon ta, nakasabuta, grateful ta sa kaluwasan nga gihatag. Na ay non-believer, di-join sa tuwa. It doesn't mean nga kung unsa itong ilahang di-partake, kauban no? Kung sa itong na-taste nila, kauban nato, when we hear the word of God, kay di-partake na po nila the same way nga di-partake nato. Sabtan niyo? Nga kung unsa itong experience nato, even though naata sa the same setting, the same place, pero dili pareho ang atong pagdawat anan. So, kinsa ni mga isgutan din sa Hebrews nga na-fall away, dili ang mga believers, kundi katong mga tao nga nag-join sa Christian community, nakadumog sa ulo, nakadawat sa benepisyo sa usa ka Kristohanon, naa sila sa Christian community, nakasinati sila, nag-join siguro sa Bible study, nakadawat sa kung sa Bible nga ministry sila ang kauban, but then, taste lang. Ang ilahang Christianity, ilaw-ilaw lang. That's why na-fall away. Okay? Verses, they shall fall away to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves, the Son of God afresh, and put Him an open shame. Ang ilahang pagdawat din sa repentance is that they don't look at Christ for repentance. And that is an indication na katong na tao, dili gyud Kristohanon. Kaya kita ng Kristohanon, when we repent, we don't just look sa atuang mga sala. Dili na po tanaw sa atuang kaugalingon, sa atuang mga sariling reflection. Again, when we repent, double action na siya. Okay? It's like a two-sided coin. Atubang ko sa sala, at to sa Diyos. Pero sa tuwang pagtalikod sa sala, atubang ko to sa Ginoo. Duha ka aksyon. Kung sa ito, ang pagtalikod sa sala, o ang pag-atubang sa Ginoo. Okay? Importante itong ikaduha portion, katong pag-atubang sa Ginoo. That's our repentance as Christians. We look at Christ. Dili lang tamubiyan sa pagpakasala. Okay? We also look at Christ. So, ano ganin na fall away sila din
Kaya mo magbibilang here view. Pastor, awa, Hebrews chapter 6, verse 4 to 6, na fall away na kanang Kristohanon. Dili ni Kristohanon. Okay? Nag-join lang din sa simbahan, pero wala sila naka-fully partake, naka-experience sila sa light, pero wala sila nagpuyo sa light. Klaro? Klaro? Amen. Sige. Sunod, Hebrews chapter 10, verses 26 to 29. Sige daw. Hebrews 10 verse 26. Kaya kung nakahibalo na kita sa kamatuoran, apan malayo patihapon kita sa kapasala. Wala na halad na mahimong ihalad, aron mapasayo ang ating mga sala. 27. Ang tao na nagpapakasala ay nakaabot na lang sa mga mahadlok na pagbuong kung saan nagiraang kalayo, nagiandam sa Diyos alang sa mga misupa kanila. 28. Kaniadto ang tao nga makalapas sa kasukuan mo sa espasyon sa walay o kaluoy, kung mapangatun-an sa duha o tulong katao siya tinuod na nakasala. 29. Kung mao ka na, sigurado gayud nga mas grabe pa ang silot ngadto sa tao nga nagtamay sa Dios, sa anak sa Dios o wala buhatag og biling sa dugo nga nagpalig-on sa kasabutan sa Dios, nga mao ang naghindo sa iyang mga sala. Mas grabe tinuod ang buhatag ngadto sa tao nga sama ni anak, kay ginainsulto niya ang maluluyon nga Espiritu Santo. Okay. Now, kinsa may ginisgutan dinhi. Unang-una, kinahanglan natong sabton nga although ang gitarget sa Hebrews nga ang gitarget sa writer sa Hebrews mga Kristohanon man gyud. Pero majority sa kaninga mga Kristohanon nga recipient sa kaninga letter kay mga Jews before. Okay, mga Hudeo kaniadto. And of course, maliban sa kana, gibahin magud ning Hebrews. Naay portion nga para sa mga Hintil, naay portion nga giigo para sa mga Hudeo, naay portion nga para sa tanan. When we look at chapter 10, ang atuang ginatanaw dinhi naay sacrificial system diha. Pasabot ana kinsay gina-target? Pag naay sacrificial system katong mga halad-halad, kinsa may naana? Mga Hudeo. So buti pasabot, ibutan na din ito sa konteksto. Ang ginaisgutan dinhi katong mga Kristohanon nga mga Hudeo kaniadto. Ang pangutana, Kristohanon bagayon. Ingana na dayon atong sunod nga pangutana. Pastor nga naman, ang giisgutan manggod dinhi verse 26, for if we sin willfully, kung tinuyuan nimo ang imuhang sala. Unsa dayon ingon sa mga wala gato sa perseverance of the saints? Kung ikaw makasala tas tinuyo nimo na, mawala gyud imuhang kaluwasan. Pero realistically speaking, naba di tay sala nga wala nato ituyo? Bisan Kristohanon na ta. Tanan, pastor, wala man to na akong gituyo to nimo nga sala. Ato ang sala, even if Christians na ta, mga tinuyo to. Ang imuhang pagpamakak sa imuhang kapares, tinuyo to. Ang imuhang pagkuha sa bulpen din na sa imuhang silingan, kay bulpen, tinuyo gihapon na. Ang imuhang pagsulti og daotan nga butang sa imuhang igsuon sa atuang kauban simbahan, tinuyo gyapon na. Wala tay sala nga dili tinuyo. Pero unsa maning tinuyo nga sala nga giisgutan dinhi? After that we have received the knowledge of the truth. Unsa maning knowledge of the truth nga gina-mention dinhi? Particularly, maliban sa gospel, particularly about sa sakripisyo ni Kristo. Okay? That's the point sa the whole book of Hebrews, especially sa kaningang portion, sa second half. Nga si Kristo, ang iyahang halad is enough once and for all. Ang iyahang effect ani is for eternity. Dili pareho sa sacrificial system sa mga Hudeo nga kada tuig kinahanglan nimo muhalad. Ang mga tao nga ginaigo dinhi sa writer sa Hebrews kay katong mga ga-claim nga Kristohanon sila pero they keep on going back sa katong old sacrificial system na okay ra kung magpakasala, morning sinning willfully. Okay ra kung magpakasala kay muhalad raman ko every year, pasayloon ra ko sa Dios. Okay? Ginawala nila katong effect or ginawala nila ang purpose sa gihimo ni Kristo. Nga wala na tong old system. Dili tungod kay invalid na to, pero tungod kay gifulfill na to ni Kristo once and for all.
Pero sila, kaning mga tao, they keep on going back. Nga naman, because dili pang yun sila tinuod nga Kristohanon in the first place. Kanunay silang nagsalig sa kung unsay ilahang mahalad sa Dios. Kaya kung unsa tong ilahang mahalad sa Dios, mo to ilahang pamaagi nga pasayloon sila sa Dios. Laktod nga pagkastorya, works-based salvation lang gihapon. Buti pa sabot, di gyud sila Kristohanon gyud. Klaro? Okay? So wala ni nagpasabot nga kung ang imuhang sala tinuyuan, mawala imuhang kaluwasan. Again, igsuon, tanan natong sala tinuyuan yun nato. Okay? Siguro dili, siguro tanan, but I would say majority yun. Okay? Now, again for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, unsa gay ning knowledge of the truth nga giiskutan dinhi, of course ang gospel, but mainly if sabta nato ni nga context, mainly about the sacrifice that Christ did. Okay? Nga siya ni sulod sa trono sa Amahan, sa balaan nga presensya sa Amahan, ug dito iyahang ihalan ang iyahang kaugalingon, nga ang dugo sa putli nga karnero mao'y nahimong halad sufisyente para sa tanang katawhan sa Dios. Dili sa tanang katawhan, kundi sa tanang katawhan sa Dios kung asa si Kristo namatay para kanato. Okay? O kung kinsa tong gipakamatyan ni Kristo, didto ta musalig sa dugo nga gihalad ni Kristo Jesus, dili sa dugo sa hayop nga atuang mahalad matag tuig. Klaro? Okay? So again wala ni nagahisgot about losing your salvation tungod kay nagpakasala ka tinuyaan dili. Okay? Sige. Klaro? Nasabtan? Klaro? Sige. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Kaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20 ngadto sa 22. 2 Peter 2, Verse 22. For if after we have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, we are then entangled wherein and overcome the latter in his work with them than the beginning. 21. For it has been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it, to throw from the holy commandments delivered to them when we do. But it is happened unto them according to the truth. Proverbs, the dog is turned to his own vomit again, and the sorrow that was to her hallowed in her near. Okay. Now, Pastor, klaro bang kayo dinhi? Verse 20 gisgutan, they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord Jesus Christ. So Kristohanon gyud ni. Napagigingon din hiyo nga they are okay, kato Pastor, they escape the pollutions and daw through the knowledge of Lord Jesus Christ man gyud. Tapos pag-abot dinhi kay unsa pay hisgutan nga nibalik daw sila silang suka, Pastor, Kristohanon gyud ini, nawala iyang kaluwasan. Dili. Ano man, if tanawon nimo ang 2 Peter chapter 2, ang ginaisgutan din verse 1, basahon ako but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So, kinsay ginapunting sa chapter 2 sa 2 Peter? Mga false teachers, mga false converts. Buti pasabot, dili Kristohanon. Okay? So, kinsa may gisgutan dito sa verse 20 to verse 22? Dili ni mga Kristohanon nga nangawala ang ilahang kaluwasan. Pastor, naamay nakabutang dinhi. They escape the pollutions of the world. Unsa may pasabot ana, dili ba pasabot ana nga gibiyaan na nila ang ilahang sin nature? Dili. That's one of the many benefits nga naa ang usa ka tawo when you join Christianity. Kaya nga naman, ang imuhang morals mausab, ang imuhang community mausab, sa kana nga pamaagi, you can escape the pollutions of the world.
So buti pa sabot, even if you are a non-believer, even if you are a false teacher, once mo join ka sa usa ka Christian community, makadungog ka sa mga pagtulunan, of course, naagyoy mausab sa imuha. Ang pangutana, usab ba ang imuhang kalag? Na usab ba ang imuhang kasing-kasing? Remember ninyo in Matthew chapter 7, those people using the name of Christ kung sa ilahang nahimo, kung sa ilahang nahitabo sa ilahang. They were preaching, ilahang giabog ang mga espiritu, nakabuhat sila og milagro. Nga naman. It could be nga ang demonyo ginang lihok ato. Or it could be tungod kay pangalan man ang gigamit ni Kristo. Wala to siya nakadepende sa kung kinsa ang nagaministeryo kung dili sa kung unsay ginaministeryo. Mubalik ko sa example na ko sa inyo sa una. Remember ninyo, anak ko nga, if mamaligya og sabon pang paputi, alanganin gyud mo palit sa kuha. Kay dili man ko tantong puti. Okay? Pero bisag bata pa nang mamaligya, take for example, si Chloe, puti kayo, mamaligya sa sabon pang paputi, mas madani mo sa iya. Okay? Ang pangutana, pasabot ba ana ang ako ang ginabaligya, dili epektibo? Ang pagka-epektibo, ang epekto sa usa ka produkto, wala nakabase sa kung kinsay gagamit. Nakabase na siya sa kung unsa gyud na siya. So even though dili ko puti, siya mas puti, wala na nagpasabot nga kung unsa ko ang ginabaligya, tungod kay same raman may ginabaligya. Wala na nagpasabot nga dili epektibo kani ako ang ginabaligya. It's just that wa lang na ako ginagamit. The same way sa Christianity. I will preach Christianity, pero if dili na ako i-apply sa ko ang kaugalingon, di gyud na makita. Pero wala nagpasabot nga Christ and His teachings kay dili epektibo. Sabdan. Klaro? Okay? Now, pag-abot din sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22, ang mga gisgutan din false teachers. Unsay benepisyo sa usa ka tao nga mo join sa Christianity even if dili sila Kristohanon? Of course, magkakaton sila og mga moral values. Unsay ginaingon sa ginikanan? Unsay ginaingon when you hear children, when you hear parents nga gadapat ko sa ilahang mga anak, unsay ilahang ginaingon kasagaran? Nindot unta no, ninduta sa iyang anak no, kay gasimbag yun, mudako yun na nga buutan. Uy, sister, brother, kanang ipasimba imuhang bata, kay para dili mudako nga bugoy. Automatically, we have this kaning mindset, nga kung kinsa tong naa sa simbahan, somehow na ay solution ang simbahan, nga kani nga anak, dili mudako nga bugoy. Nganong kasagaran ginapadala sa Bible School kay mga bugoy, mga wanted, yung mga tao, mga sukwahi sa lipunan. Kaya nga naman, somehow, we believe nga in that community, nagay kausaban nga mahitabo. Mo ito'y nahitabo din sa verse 20. They were able to escape the pollutions of the world. Kinaaman sila yung mga moral values nga na-learn sa simbahan. Pero, ang ilahang nature, irok mangyud sila. Dili karnero, unsay gisgutan ni irok, baboy. Nang ilahang sinuka, ilahar pong gikaon. So unsay gimension sa pag-abot sa unahan, di balik rapud sila sa ilahang tinuod yun nga nature. Klarohon na to ang kanding dili na siya mahimong karnero. Inigluwason ta sa Dios, dili. Ang katong mga karnero, dili to kanding kaniadto. Mga karnero lang yun to nga nangawala. Dili ingon nga kani nga kanding gimilagruhan sa Ginoo nahimo ng karnero, dili. Kanding yun na. Ang katong mga karnero sa Dios, karnero na tundaan, nangawala lang to, maotong gipangita sa magbalantay. Klaro? So kani mga irok na gyud ni daan. Irok na ni daan. Gikaon nila ilahang sinuka. Unsay ilahang gihimo sa kaning pagkaon sa ilahang sinuka in verse 22? Maklaro na siya sa verse 20, balik na verse 20, second half. Katudong mga tao, they are again entangled therein, and overcome the latter end is worse with them than the beginning. Mas lala ang ilahang kinabuhi pag-abot sa unahan. Nagpakamayong tao, pero pag-abot sa unahan, makaingon yun ka, awa, kita lagi yung katag. Okay? Ayan na siya. Now, klaro. 2 Peter, klaro? Okay? Sunod. John chapter 15. I believe this is very familiar sa tanan. John chapter 15. Talking about the true vine. Verses 1 to 6. Dili na ito basahon.
ang ginapunting dinhi is unsa daw katong sanga nga dili mamunga putlon daw. Pastor, Kristohanon, naka-attach na ni kang Kristo, putlon. So pasabot, mawala na yung kaluwasan. Sige daw, basahon lang nato ning ning verse 4 lang. Bisa ka ning verse 4 lang. Chapter 15, verse 4 of John. Sorry. Verse 6 verse 6. John 15, verse 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and it withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Uy, pastor, mga naka-attach naman ni kang Kristo, pero wa man daw namunga, so giputol, nga gisunog. Ang ato na yung pagsabutan ng gisunog, impyerno na ni. Ingana bagyod. Kinahanglan natong sabton ang agricultural context sa Israel. Okay? Or sa kanili mismo nga dapit. Unsay gihisgutan, unsay gigamit nga tanom dinhi? Vine, mga grapes na ni, na vineyard man ni. Okay? Katong bino. Okay? So unsa may naadayan ng mga grapes or kaning vineyard? Of course, magkatay-katay manggod na ilahang mga sanga-sanga. Okay? And then naa siya main nga trunk gyud, main gyud niya nga ugat didto gikan tanan. Here's the problem. Didto sa ugat, na imutubo dito nga mga sagbot-sagbot nga murapod o grapes tanawon. Ug kato siya, in order for that sagbot nga mutubo, ang iyang ginahimo, mutuyok pod na siya sa lawas, sa katunga punuan, mukapay sa kung asa dapitong bunga. Manang ang mga tao, nga mubunga po to siya, maumaw gyapon og grapes. Nya ang mga tao makaingon, hala, grapes ba ni dili? Naay portion nga mubunga, napoy portion nga dili igyod, panagsara nang mamunga. And then ang mga tao, ilahan ang itrace, padulong balik dito sa punuan, pagtanaw, ay, dili man di ni iyas punuan, sagbot man di ay ni. Buti pa sabot, it may seem to look like nga gikan siya sa branch, pero dili di ay. Sagbot di ay. Maotong diputol kay nga naman. Not because attached siya sa ugat tapos Kristohanon nga wala na munga, so matong nawala iyang kaluwasan, dili. In the very first place, kato siya giputol kay angay matong putlon kay sagbot man to. Klaro? Okay? So dili niya siya ingon nga, ikaw Kristohanon, wa gyud ka ga-evangelize, wa ka ga-appeal sa music team, wa ka gagunit og microphone, tanggalon gyud ka sa Ginoo, sunugon ka. Dili. Kani nga mga tao, in the very first place, wala gyud sila na attach kang Kristo. Klaro? Sige, sunod. Galatians chapter 5 verse 4. Galatians 5, verse 4. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, they are fallen from grace. Pastor, maglaro na mong kay ni. Fallen from grace na may giisgutan. Subot ipasabot, naana sa iya ang grasya niya. Nawala siya sa grasya. So unsa man na pastor, pasabot gyud ana, dili gyud ay tinuod ang perseverance of the saints. Mawala gyud ang kaluwasan kay ang gihisgutan man dinhi na fall away from grace naman siya. Again, sabto natong konteksto, Galatians chapter 5, unsa day ginahisgutan dinhi? Naay duha ka prinsipyo nga ginahisgutan si Apostol Pablo dinhi. Unsa man nga principle? The principle of the law and principle of grace. Okay? Ang problema ni mga taga-Galacia, naay mga Kristohanon nga gaingon, sige, maayo man ang naa si Kristo sa imuha, pero pagpatuli pod. Unsa gay nang tuli? It's the physical sign sa Abrahamic covenant. So, ang mga Kristohanon nga dating Hudeo, gaingon sila, para legit yun na imuhang Christianity, pagpatuli. Para pareho mo sa mua, na kay covenant ni Kristo, tapos kay covenant ni Abraham. Unsay ginatudlo, unsay gibadlong dahil ni Pablo? Ayaw. Kay if you will teach that, if mo rely ka sa law, dugang kang Christ, or apart kang Christ, gi-forsake na nimo ang principle of grace. Nga unsa?
It's outside any other covenant. It's outside any other work. Kaya nahulog naman God nga Christ plus work ni dinhi unsa tong work katong pagpatuli. Now, even kita nga mga tao, mga Kristohanon, we fall away from grace pod. Pero kanang falling away from grace nato, wala na nagpasabot nga nawala ato ang kaluwasan. But ipasabot ana, when I say we fall away from grace as well, we remove kanang mumuhawa ta sa principle of grace nga there will be instances nga kita mo rely ta sa ato ang sarili nga buhat. Nga murag di siguro luwas gid siguro ko pila na ko katuig nga Kristohano niya. Murag dako naman kay kong natabang sa simbahan, ako pagay katabang-tabang ila pastor, nya daghan-daghan naman kong nahatag. That's you relying on yourself, on your works. So sa kana nga sense, na fall away from grace ka. Pero dili pasabot nga kana nga falling away from grace nawala ka sa kaluwasan. Ang prinsipyo sa grasya imuhang gitalikdan by relying on your own works. Klaro? Kinsa gani mga tao dinhi katuning mga Kristohanon nga ginaawhag sa ubang mga Kristohanon nga pagpatuli mo. Ang ginabadlong ni Pablo dito dinhi katong mga tao nga nagaawhag. You're falling away from grace. Sa unsa nga pamaagi? When you rely on works or any other covenant apart from Christ. So dili ni sa ang kaluwasan mawala. It's just the principle of grace and the principle of law. Mao ni ang comparison nga naa dinhi sa Galatians 5. Klaro? Brag alanganin na. So, klaro dili? Confusing? Elaborate nato gamay ha. Sa Galatians 5, sulod sa simbahan, sagol na. Naay mga Kristohanon nga hintil kaniadto. Kinsa ning mga hintil, wala na sila gapatuli. Yan na po'y mga Kristohanon nga Hudeo kaniadto. Unsa man ning mga Hudeo, kinahanglan nila magpatuli para pamatud-an nga sila iya ni Abraham. Now, kaning mga Pharisees, ini kaning mga Hudeo kaniadto, mura sila kanang naay kaning pagkahambugiro sa ila ha, nga sila mas labaw nga Kristohanon. Kay maliban nga naa sila kang Kristo, naapod sila kang Abraham. So, sa ila ang ginaingon, igsuon, dit ang imuhang Christianity, pagpatuli, pantay na ta. Okay? Masyaging ana. So, sa kana nga sense, naa sila tanan sa grace. Okay? In that, katong teaching nga kailangan nila magpatuli ang grace, kay gidugang manila ang works. Unsa to nga works? Circumcision. So, kita nga mga Kristohanon, in a way, we fall away from grace pod. Sa unsa nga pamaagi, when we rely on our works. Wala na nagpasabot nga we fall away from our salvation. It's just that, ang atoang sinful nature, nagaawhag yun, you need more than Christ. So sa kana nga pamaagi, we fall away from grace. It's just the principle, dili ang salvation. Klaro? Okay na to, Brother Migs? Sige lang, una may question niya later, pwede ta mo cater, isa, dua siguro. Last, Ezekiel chapter 18 verse 24. Siyempre, mga New Testament matutanan, adto po sa Old Testament. Ezekiel 18:24. Sige daw. Ezekiel 18:24. But when the righteous turned away from his righteousness, committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned. And his trespass that he hath trespassed, and his sin that he hath sinned, in them shall he die. Pastor, klaro namang yun gisgutan dinhi. Mga righteousness namang yun ni. So murag mawala gyud ato ang kaluwasan ani. Okay, unsa gay itong gisgutan in verse 24? Ang righteous man daw, if he will turn away from righteousness and will commit iniquity, according to all abominations, unsay mahitabo? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned. So, Pastor, mawala gid ang kaluwasan. Ang pangutanan po nato, unsay context ani? Old Testament. Buti pa sabot, mga Israelita. Unsa may na ang Israelita sa Dios? They have bilateral covenant. Sa ilaha bilateral covenant, again, for the people of Israel lang niha, dili ni sa atua. Ngayon sa ganito, mutuman sila, panalanginan. Dili sila mutuman, silutan.
Every time nga sila mohimo og idolatry o unsa ba nga pagpakasala, unsay silot sila sa Dios. Naay famine, naay lahi nga empire nga mosakop, o unsa-unsa na lang ang mga katalagman mahitabo. That was their curse. Now, unsay mahitabo sa ilaha if they will obey God? Na mahimo silang abundansya, mahimong mulambo ang ilahang ekonomiya, kana nga naman part siya sa bilateral covenant kay Israel man sila. Na pag-abot dinhi kaning righteousness nga gituman o wala gituman unsa man ni. Ang righteous nga gisgutan from the Hebrew word tzedkino. Okay? Na in many times ang ginahisgutan dinhi is not salvationness. Are they faithful sa bilateral covenant nila between man and God? Okay? So dili ini kaluwasan ang ginahisgutan dinhi covenantal faithful sa pag-obey. Motong unsay gi-mention dinhi, all his righteousness that he hath done shall not be mentioned. Unsay giingon sa Book of James? Book of James ba tama? Nga unsa? If ikaw mohimo sa kaning mga balaod, mutuman sa kaning mga balaod, pero na kay isa ka balaod nga dili matuman, katutanan pakyas. Same principle, same idea. If you will rely on the law, kinahanglan tumanon nimo tanan. Kay na kay isa nga dili matuman, pakyas, kawang. So again, kaning verse 24, dili ni kaluwasan nga mawala. Ang ginapunting dinhi, ang ginatudluan dinhi, ang ginabadlong dinhi, kay katong mga Israelita nga wala nahimong faithful sa ilahang covenant sa Dios. Isip pagbadlong lang ni kay para sila nga mga silot. Okay? Diyan lang kukutog. Questions, clarifications, anything at all about sa atuang mga explanation sa mga verses nga ginagamit sa mga wala gato about perseverance of the saints. Sige daw, I believe makakita tag isa duha. Dalion lang nato. Na? Lay pangutana? Wala gyud? Sige po. Sige, ma'am. What's the difference between perseverance and preservation of the saints? Perseverance and preservation. I believe they play along the same lines. Okay? Ang perseverance, if you will, that I believe mismo nga nagahisgot about perseverance and preservation, sama sa kung ingon, they play along the same lines. But then, ang perseverance, more on nagapunting siya how Christians react, okay? How Christians react whenever na temptations, trials, persecutions. Whereas, ang preservation is nagapunting siya sa act na ginahimo sa Dios to preserve His people, especially during persecution and tribulations. So kana siya, ma'am, ha? More like ang sa preservation and then ang sa perseverance, it plays along the same lines. Okay? Pero ang sa perseverance, it's more on how do these people react? Okay? How do these people react? How do these people, unsa may ilahang ginahimo? Pero ang pangutana, unsay ga-enable sa ilaha to persevere. Mao na to ang preservation sa Dios. Aruhon na to, ha? Ang perseverance is ang action. Ang preservation, ang ga-enable sa katong nga action. Klaro? Sige. Sige, Brother Migs. Last si Ate Beth. Sige, Brother Migs. Pastor okay, siguro na kayang circumcision doon, words dati, wala siya kayang part sa process sa kalaki. And there's like a deep meaning na sa more before it. Kailangan mo patuloy para mataas na. Yan ang pag-believer as well as nari physical signs sa covenant, sa Abrahamic covenant. Clarifying lang to, sir. Itong gusto din na about sa law of sacrifice. Now, ito ba lang na
works, good works is the result of grace. Maybe what it says of doing your good works, right? Yes, kumbaga, we will do works magyud after salvation, after we are saved. It's just that ang pangutana, kana nga works, kasi mo ingon, ang intention ba, nganong ginahimo nimo na? And what? Is it because ginahimo nimo tungod kay giluwas na ka or tungod kay ginahuna-huna nimo nga kana nga works maka-contribute sa imong kaluwasan? So in that way, if you think nga kana nga works maka-contribute sa imong kaluwasan, you're falling away from grace, from the principle of grace. Dili. Sige, thank you, Brother Mix. Last, kay Ate Beth. Ang perseverance, ang ginong na talaga sa naghatag sa ito ng perseverance. Ito na isa sa itong perseverance, ano yan? Preservation. Preservation. I-reserve na ta. Parang sa Romas na makamatay naman po ubar ko, pero sabi dito na kayo daw tulad na 7,000 na kawal ito magpadayon. So, preserve. Pero ito na, kasama yun siya sa endurance. Naghahatag talaga, ito ng mga pinili niya. Kung ito ng perseverance, mo ng perseverance niya na endure. So, mauna siya, may kalahian ko talaga na siya. Perseverance at saka Preservation. Ang preservation, i-preserve siya for that purpose. Kaya na 7,000 preserve. The rest, nangamatay na, siya na lang natira. Nahanap ang kinabuyan, pero sabi, nakaka-preserve na 7,000. Diba? May preserve siya. Yan na sabi, no? Kaya ito na perseverance, it is the matter of how God works us na magkaroon ka persevere. Persevere the things, the persecution, meditation, hanggang na makalahutay ka. Okay. Sige, thank you, Ate Beth. Yep, like what I mentioned kanina, siguro more like sa play of words lang. I believe ang punting ni Ate Beth is regarding preservation would be something related sa sanctification. God's setting purpose. So, kana, depende asa nimo ang konteksto i-apply. Again, same sa kung ingon preservation, purely the act of God. Kung sa may mga ways kaghimo sa Ginoo to preserve His people, that's preservation. Perseverance, how we endure, yes, thanks. And again, but then ang pangutana, kinsay nag-enable sa kana nga aksyon. Okay? Purely balik gihapon ta sa Dios, which is mao iyang preservation. Okay? So sige, din lang takutob. If you have any questions about this lesson, feel free to ask lang next Sunday or message us anytime. So, din lang takutob, lapas sa gamay, o ginahangyon na ako ang tanan sa pagpanindog. And to close this, akong hangyon si Brother Richard to close us in a prayer. Lord God, thank you, Lord, sa pagpapot ni Ginoo sa mensahe. Naklaro din, Lord, ang kainan Ginoo sa mga tinuod na Kristohano at sa ating mga tinuod, Lord God. Pinagi din sa Lord na we are able to tubag Ginoo sa mga wala makasabot Ginoo sa mga pulong sana ni Lord God. Salamat kay Lord sa imong pagpasabot ka namo. Dako kay Ginoo kay mo sa kinabuhi, Lord God. Lord, kaya ka namo Lord, puti ka na mo, padayon ka na mo, Ginoo, sa mga bulaton karon nga dunay kalipay, Ginoo. Salamat kay Lord sa matagusan na imong ito dinhi o ginalawman sa namo, Lord, na daghan pa mo, Lord, sa mga igsunan dinhi nga dapit aron na makiusap kami, Ginoo, sa pagdayon pagdalag nga diya kanimo, Lord. Salamat kay tanan nini, kay tanan, Lord, ang ginatugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, praise God, no? Ikot kaya ako ang Sunday School karon. And dili na ito magangan. Ato na pagkasugda na ito panimbaw today, no? This morning. Ikot kaya ang panahon, no? Na medyo bugnaw. And I believe na katabi na ang tanong, no? Akong ginahangyo ang ato ang music team sa pag-ready, ang ato ang band sa pag-clear. And then si Giselle, ako ngayon si Giselle na magasikaso sa ito ang live streaming today. Ang tunan today, no, sa about sa perseverance, no? The things, no? Ang Diyos good, no? Ang grasya sa Diyos as the root, and then kaning ang faith as the fruit. Nagpapatuod na ito ang grasya as root is tinuod yun, no? Is alive. Praise God.
all sa pagtulungan today. Okay, ready na ba ito ang music team? No, welcome sa tanan, may bunta sa tanan. I'm sure na mo marang lubing pagamay na tungkol sa ato mga natunan sa Sunday School. And natin na paghahan, ito na pag-usundan na ito ang panibahag today. At ako ngayon si Brother Arlie, kasi napatay mga insults sa gawas, hindi na ito akong sulod. Okay? Yan. Kamusta ang kuhan, ang atuang week? No? Good. Kayo, praise God niya na. Dalayo ng Diyos na bisa. Si Glenn. Okay? Basta nga ito ang update nga ito music team, no? Praise God na. No? Karon, sa ato ang fellowship song, ato ang mga may visitor na ito diri ang Aubergen. Natay mga panpod, mga itong mga kaubanan ni member po nga magbiningaw dito sa ilahagan, no? So ato ang ato silang tulo na itong dakson. Dito niya itong dakson na kasama sa kaubanan na ito. Dito po na tayo. Okay? Praise God. Okay. So karon ako ngayon ang tanan sa pagpalindog. Huwag akong katagang tanan sa tulisin din para sa ito ang fellowship song. We confess our sins. Importante gyud kaayo na atong isugid sa Dios ang atong mga kabukaton, no, nga atong ginadala dili ni basta-basta. No? Apay ang kalipay, ang kapilihan ng dalawagan ato idol karon diha sa Dios aron nga atong panimbahan today mahimong sama sa usa ka mahumot nga insenso diha sa trono. No, nga dili nahimong tawag nga tuwang panagtapos today atong fellowship, atong worship, itong servisyo. No? Kay ang ingon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. May iksura itong dugo itong mga ulo atong isugi din sa Diyos. Let's have a on your brother mix para sa confession day. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning. We thank you, Lord God, for waking us up today, Lord. Thank you, Lord God, for the privilege to be here today. Salamat kayo, Lord God, sa ngayon
honor, worship, and glorify you in everything that we do. Lord, and I see everything, someone, you see our heart, you see our thoughts, you know every word and thoughts of love, Father. Lord, we're asking for forgiveness, Lord, on those things that I'm not going to Lord. For things that we are still doing, even though kabalumi, Lord, kabalumi sa Lord, as we worship you today, we be, Lord God, na ang pagsimba karon, worthy, Lord, sa mga tubahan. You gave us focus, Lord God, ang pag-awi, sa mga pag-ambo, sa pulong ng mga lugar. We also guide, Lord God, the person, Lord God, the preacher, your servant, Lord, na magkatog sa iyong pulong, Lord God, guide him, Lord God, bless him, Lord. We, this day, Lord God, remind us, we glorify you, we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Requesting everyone to please stand and let us Open the eyes of my heart.
afternoon. Let's continue to worship our Lord through this song at the cross. praise you, we worship you today because there at the cross you have
paid fully all our sins. Cross, we now have access in the songs that in our hearts are fully assured na nakaabot sa iyong mga ears. Ito created a barrier sa mga singing na makaabot sa iyong throne. But because of the cross where the blood of Christ was shed, the barrier, the hindrance, has been removed. Now we can come to you directly through Christ. Now we can offer these praises to you directly and be assured na naminaw ka, integrate the life in our praises. At the cross there, we are reminded how much you love us. Because you showed your love toward us by sending your Son, Jesus Christ, to die for us while we were yet sinners. But there at the cross, we are reminded of how holy you are. Holy and just and righteous. It reminds us that you are God of wrath. You hate and you are angry with sin. And sin is so grievous and so great that it takes no other than Christ Himself to take away those sins, our sins, from us. Wala nilang iba. That's how you hate sin. And that's also how much you love us. So hallelujah for the cross. Praise you, Lord, for what Christ did on the cross. There at the cross, we all stand on equal ground, lying better than the rest of us. We stand before you, righteous and worthy, not because some are more righteous than the rest, but because on that cross we are all made equal. And that's why we praise you and we sing songs like this. Because without the cross, we will still be in our sin. And there's no hope. There's no salvation. There's no justification for all of us. Thank you, Lord. Especially when we know that you don't need to do this. You don't need to send your Son, Jesus Christ, to die for us. That you would still remain faithful and just and good if you did not choose to save us. That you would decide to condemn all of us and no salvation at all because we have sinned before you. We deserve death and condemnation, not salvation. Lord, may we meditate on this message, Heavenly Father. May this truth about the cross also inspire us and encourage us and motivate us to give thanks and offer praise and serve the one who came to die in our behalf on that cross, where He shed His unblemished, spotless blood from that pure and sinless body, so that, Lord, He can offer a perfect sacrifice that can satisfy a perfect church. Father, thank you so much. That's why we're here. That's why we rejoice. That's why it doesn't matter to us if our life here on earth is not as easy as you want, because we have salvation, because we have Christ. And that is more than enough for us. What are material things? They fade, they vanish away, they don't last forever. What's our life here? We don't live here on earth forever. We live forever in a place that you have prepared for us, where there will be no more sorrow, no more crying, no more death, no more sickness, no more struggle with sin. That's what we look for. That's what we hope for. That is where we set our affections, not to the things of this world, where everything is vain and useless, and no meaning at all. Oh God, we put our trust in vain things. If we put our
our meaning and purpose on things that don't even give us meaning and purpose. Because man can never be satisfied with material things. Man can only be satisfied with Christ. And Father, may you teach us the basic truth that we easily forget. Oh, Father, Lord, I pray today to take every part of this service that we are doing since pa sa Sunday school kanina. Hangtod sa pinakalas na part sa among pag-serve sa mga. Even when yan hapon sa mga sharing. Sa small groups, Father, take every part of this to edify, to sanctify your people, to grow your people, to strengthen your people. Every day. But we thank you, Heavenly Father, because we cannot fellowship every day with other believers in our quiet time, in our private time. When we wake up every morning, we seek your face. We commune with you in prayer and in feeding of your word. And then before we sleep, we acknowledge, Lord, what you have done for us before we sleep. How you have been so good all throughout the day. Na may mga inconvenience, discomfort, and hurt and pain, we know that all things work together for you. Oh, Father, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Father, I pray that you bless everyone who is here. You know every one of us here, and you call us by name. And Heavenly Father, you even know the number of our hair. And you know, Heavenly Father, every thought that we have. You love your children, and you know your sheep, and your sheep know you. Father, thank you so much, Lord. And I pray, Lord, that you prepare us as we feast upon your banquet table of your word, Lord God, today I pray. That it will have that great, long-lasting impact on each of you. Speak through your servant, who has no power on his own, but totally depends on you. And for every listener, Lord God, who also has no power on his own, to listen and hear and understand your word, unless the Holy Spirit will work in everyone's heart and mind. Oh, Father, Lord, we acknowledge your presence in this place. What would we be? There is no better place but where you are. But Father, Lord, we pray that we always cherish and desire your presence in our lives. So, Father, Lord, I commit these things. Thank you so much for being so good to us. And this I pray in Jesus' name. Amen. Balik ko ng tanan. Blessed, rainy Sunday to all of us. We are Christian and it's Sunday morning. Rain really is a test. It's really a test. No? Because when it's school days, when it's work day, we don't mind the rain. But when it's Sunday, why all of a sudden we mind the rain, and we even use that as a reason why we don't want to go to church. That's why it's a test. It's not just a blessing, it's also a test. Good to see you all, Karon. And it's really good to be in the house of the Lord. In heaven, we'll always be in the house of the Lord, and it will be forever. Kinato ginabuhat every Sunday, it is just rehearsal, preparation. Sa usa atong pagabuhato dito sa langit, nga wa nay undang. Wala nga magananalad na tagpagpangalagad sa Ginoo pagsimba kay sa langit di natay wa nay undang. Okay, so di pag gusto nga mabaguhan dito. Share to you a message. What happens to a Christian when he sins? What happens to a Christian when he sins? And I would like you to have, if you don't have a handout, maybe you like to get a piece of pen. And then, by the way, just to remind everyone, pag naga ni wabot nga nagdalang bata, please, atong i-prioritize ang mga chairs sa likod para sa ilaha. Okay? And if you would be gracious enough, kung wala kay ginabantayan nga bata, maybe you would like to offer your chair sa muabot nga naidalang bata. No, we would like to ganing gaan-ganaw nato ang ilahang burden of worshiping the Lord, listening to His word, na napag-child at the same time. I really salute those parents, mothers and fathers who go to church despite sa kalisod
knowing nga na sila gagmay nga mga ginadala nga mga kids, no? I salute that. No? And kini nga maybe as kauban sa church, maybe help sa ilaha by offering your check good kadiya sa liko because ato nang i-prioritize sa mga attendees na naay mga bata. Okay, so it's a happy day for me. Although sometimes hindi makita sa akong face, pero deep inside my heart, I'm very happy. No? Di lang makita sa akong face kay kining usahay di magud tinud ning naa sa imong face. Ang tinud sa ina sa heart. Okay, but although if you notice also kung saan nasa imong heart mo gawas man kinano sa imong panglabas sa imong face. So what happens to a Christian when he sins? Ano nakaisip ko ani nga topic? Maybe number one, I just thought now maybe we can correct some wrong notions or wrong thinking about the Christian life and sin, salvation. Laan ko na nimo and then sin. Daghang kay pwede nato ma-address nga mga wrong nga mga concept. And then number two, if you're a true Christian, it's to give you an assurance na no matter what, there is still a reason to be assured na kanang that you would remain a Christian. And part of being a Christian is just that nanay kalainan karon nga ikaw Christian. No, and in fact, one of the ways that I'll do in this message is to murag dala na lang pud sa topic man god dili malikayan nga makabantay gid mo nga I will contrast a Christian and a non-Christian in relation to sin, because may baon nimo ang sa Christian in how he relates to sin o unsa pud ang non-Christian when he relates to sin. There you would see the difference now. Ang dili tinod nga ang kalainan sa Christian sa non-Christian is kay ang Christian di na makasala. Now that's not true. It's how we respond to sin that makes the difference. That you will see the difference between a non-Christian, how we respond to sin, and second, degree sa imong sin, ang imong sinfulness. That's also a kanaganing a basis for knowing, for contrasting a Christian ug ang dili Christian. The degree of sin in our lives and how we respond to sin. So the issue is not Christian, of course, makasala pa. No, ang unsaved makasala pod samot na, pero dito lang mag-differ sa how Christians react and how non-Christians react. And also, again, ang degree sa ato ang sin. So, mo ni ang mga reasons why naisip na ako ni, especially sa mga bagong nga mga na member aning nga church, mga bagong nga mga na Christian, na saved, because it will always be a struggle, and sometimes pag dili insakto nga to ang thinking about sin, it will cause great doubt sa atong sarili kung save ako or dili. And I would like to comfort you and by correcting ang mga thinkings nato karon ka dili pa gyud ka as mature, as strong in dealing with sin compared sa usa ka person nga dugay na Christian. Ang magay dugay na nga Christian nga struggle lang gihapon. And so I hope nga kini nga message will help all of us. Will help all of us. And maybe this would also be an opportunity for all of us to examine ourselves if we are really Christians or not. Because dito na may baugan man good to this message. And so, let me first define some words here sa atong title, what happens to a Christian when he sins. Kanang word nga happens, kinaagi mahitabo. Naagi mahitabo sa tua kung makasala ta. Okay? Akong i-contrast unya sa unsay kalainan sa mahitabo sa tua nga Christian o sa dili Christian. And then kanang word nga when. If you notice, hindi ko ginamit word nga if. I use the word when because we always do it. We always sin every day. It's not a matter of if, as if nga murag pwede di makasala, pwede makasala. Makasala gihapon, whether we like it or not. O niya, it's not just
again, it's not a matter of if, but when. The issue is not can we still sin. The issue is how. What do we do? How do we deal with it when it happens? And then the word Christian. Kining a word, aside from the word love, is one of the most abused, misused, misunderstood word in the English language. Love is also one of those words. Pati po kining word na Christian, because somebody would say he's a Christian pero dili di ay, based on biblical standards. Na dili definition sa tao, dili kining standards sa tao, kundi what is a Christian? How do you define a Christian? What is a Christian? So kung ako siyang isama, a Christian is one na gipili o niya ang proof sa iyang regeneration is ang iyang life na usab. Okay? So a Christian is one whose life has been changed. O niya, kining regeneration, hindi na nag-produce ng life na na-change, it also produces faith and repentance. Niya, kining faith o repentance is something that is continuous o kining umapod ang sa repentance. In fact, hindi lang kayo nag-continue, nag-grow pa gyud ta sa tuang faith, nag-grow pa gyud ta sa atong repentance. And then, because ang usa ka Christian is one who is not only changed, but he's also growing in that change nga gibuhat sa Holy Spirit sa iya. A Christian is not one who can change himself, but it's someone by God. Christian o iyang love o iyang mga ginahit na change. Katong wala pa siya na Christian, he is someone who loves sin and hates God. Pero katong na Christian na siya because of the grace of God, he now hates sin and he now loves God. More than Christian. More than Christian. So what happens to a Christian kung siya makasala? Okay. Ang next word is sin. Daghang magong definition ng sin. Sin can be who you are, your nature. Pero ang sin diri is something that we do to do. So, sin of commission and the sin of omission. Kay ang sala di ay sa Bible, di lang ka nang nakabuhat kag dautan. You know nga, ang sala is also something na imo gibuhat. That is called sin of omission. And you know, and you want to know that verse? Okay. Just to satisfy your curiosity, go to James. So sin is not just doing bad things. Sin is also failing to do what is right and what is good. In James chapter 4, for the sake of notes, for the sake na amoy something to read again. In chapter 4, verse 17 of James, the Bible says, "Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not," unsa daw? To him it is what? To him it is sin. Ano yung tawag na sin of omission? You omitted. Meaning, imong gitanggal, imong gikalimtan, imong giset aside, ang usa ka good thing nga dapat nimo gibuhat pero hindi mo ginawa. Sin yan. So, just want to lay down the parameters sa atong mga terms nga gigamit din especially kanang word nga sin o kanang word nga Christian. Now, mayroon ka nga, Pastor, wala lagi na ako na experience akong life. Kining ako ihatag sa inyo nga 7 or 6 nga answers to the question, what happens to a Christian when he says, Pastor, wala lagi na ako na experience. Maybe because you are not yet a Christian. That's why a question that I will ask you at the end of this message would be, how do you respond to this message? How do you see yourself in this message? Because that will help you examine yourself. Okay, now, before I enumerate you 6 or 7 answers to the question kung makasala siya, I would like establish kung say dili mahitabo. What does not happen? Before I answer what happens to a Christian when he sins, kaya na may 6 or 7 answers, pero kining question nga, what does not happen, isa lang ka-answer. May lang ma-establish na kodaan sa sugod, para unya, wala na idagang pangutana.
Okay? And so, unsa man ang dili mahitabo kung kita makasala, assuming that you are a true Christian. Listen to this. Dili na mawala pa ang imong kaluwasan. When a Christian sins, what does not happen is that he will lose his salvation. Hindi na yan mahitabo pa. Okay? In Romans chapter 8 verse 1, the Bible says, katudang nanak ang Christ, there is now no what? There is no more condemnation to those who are in Christ. Now, unsay reason nga ang kaluwasan sa usa ka Christian, makasala lang gihapon siya every now and then. Duha ka reason yan. Number one, because of the nature of salvation itself. Ang nature of salvation. Unsa day ang kaluwasan? How does the Bible describe salvation? Number one, it is everlasting. It is eternal. Ang kaluwasan ng good eternal. Kung mawala-wala ang kaluwasan, di na eternal, di na everlasting. Pero ang life na gihatag sa Ginoo sa usa ka Christian, sa usa ka believer, is an everlasting life. So it is a life nga walay end. So kung mawala-wala ang kaluwasan, so na-end ang life na iyang gi-promise, therefore hindi na siya everlasting. Number two, anong di na mawala ang kaluwasan? Assuming nga ikaw tilog nga Christian, magaita mo bawi sa gift nga atong gihatag sa atong amigo, Ginoo pa ka. And if it's a gift or grace from God, so therefore it is free. Gihatag si Muha nga walay kondisyon, nga walay kanagan requirement from you. Kay grace man, gift man siya. And one of the reasons why Christians nag-iisip na mawala pa ilang salvation because na sila yung wrong thinking manggod sa nature of salvation because para sila ang kaluwasan is a reward in exchange sa imuhang performance. That's why kung di ka ka-perform, bawin ang kaluwasan because it's based on your works, it's based on your performance. But ang salvation is a gift. It's grace from God, hindi based sa imong work. So that's why in your Christian life, if you fail to perform what is right, if you fail to do what is good, but because of grace, so therefore, that salvation will remain sa imuha. Because ang paghatag sa kaluwasan sa imuha, o ang pag-retain anang kaluwasan, wala gi-base o gisalig or gipasikad sa imuhang performance or works. Okay? Because of the nature of salvation. So it's eternal and it is grace or it's a gift. Okay? Mula dito sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life. You have two natures of salvation there. It is eternal and it is a gift. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through whom? Through your works? Through you? No. Through Jesus Christ our Lord. Yes, salvation is free. Pero paminaw, nahimo lang ng libre sa tua, ay naay nagbayad niini. O ang nagbayad niini si Jesus Christ. Unsa iyang gibayad? He shed His blood on the cross. He gave His life. That's what He paid. That's what He gave to pay for our sins. And He paid it perfectly and totally. Pag-ingon niya dito sa cross, it is finished. Kanang word na finish is a commercial business term to mean paid in full. That's why di na mawalang kaluwasan because all your sins, past, present, and future, are all fully paid. You see the nature of salvation? Mo nga ang kaluwasan, dili na mawala-wala pa kung nasabtan nimo ang nature sa atong kaluwasan. It is eternal, it is a gift, it is fully paid, it is labored or worked by Jesus Christ. You see?
Pero ang second reason, ug mao na ka, bugat gyud nga reason ngano nga ang salvation is not only because of the nature of salvation, but also because of the nature of God. Nganong di na bawion pa sa Ginoo imong kaluwasan na ibalik na pod kung maghinulsol ka. You know why? Because one of the natures of God is this. He is unchangeable. The immutability of God. Pag buhaton ganyan sa kabutang, di na mag-change yung mind. If He chose to save you, you'll be saved forever. Hindi na niya i-withdraw pa imong kaluwasan. Because God is unchangeable, He doesn't change His mind. Nganong di man siya changeable, nganong dili man naga-change Ginoo, kay perfect man gud siya. He never makes mistakes. He is perfect. That's why He is immutable. So ang iyang pagka-immutable, naana siya connection sa iyang pagka-perfect, sa iyang pagka-all-wise and all-knowing. Imagine, kabalo man siyang after kaniya is saved, kabalo siya nga makasala gyapon ka afterwards, and yet He still saved you. He chose you before you were born, and yet He never changes His mind to save you, because even though kabalo siya sa imuhang kinabuhi later on, yet gidayon gihapon niya yung plano nga luwason ka, kay lagi ang kaluwasan wa man gibase sa imong performance, sa imong works, gibase man sa iyang eternal purpose and grace sa imong kinabuhi. Okay? And so if there's one thing that will never happen when a Christian sins, that is for the Christian to lose his salvation, because he can never lose his salvation. Never give. Pero, naay mawala. Okay? Naay mahitabo gihapon. If you go to Romans chapter 8 verse 1, kung ipakita na sa screen, notice the wording. Sinabi, there is therefore now no consequence. Ang sinabi lang sa Bible, there is therefore now no condemnation. Wa na giingon, wala na ipoy consequence. Kaya even though Christian na ta, saved na ta, totally forgiven, pero dili gyud pwede nga kung makasala ta, walay consequence. Na gina, you know why? Because God is holy. God is holy, pero tungod kay God is gracious man pod, mo nang kaluwasan intact gihapon. Pero kay holy man siya, mo nang anay consequence. You see how God's attributes play here sa tuang salvation o sa tuang Christian life o sa times nga kita makasala. Okay? So para ni sa mga members ani nga church nga every time makasala, mag-doubt dayon, luwas ba ko or dili? I hope you are. Now, when we say, saved ako, saved na mo, we don't boast as if nga kita ang nakasave sa tong sarili. We don't boast as if nga nasatisfy na tong standard sa Ginoo. We don't boast as if nga we are more righteous than others. When we say we are saved, we know nga we are saved purely by grace sa Ginoo. And if ever we boast about salvation, we boast in the Lord, not in us. Okay? And we say that in humble terms because kabulog yun ta, nga pwede ba nga di ta luwason sa Ginoo. Masking we do things for the Lord, pero o sesulti sa Ginoo sa Matthew chapter 7, I don't know you. Lord, we have done wonderful things in your name. Anong sabi ni Jesus? Kinsa mo? I don't know you. Depart from me. Kamu nga nagahimog daw ta. You see that? That's why ang question is not, kaila ba kas Ginoo? Ang pauta na, ang Ginoo nakaila ba nimo? Kay ang requirement para makasulod sa langit, dili man kung kaila kas Ginoo, ang pauta na, ang Ginoo nakaila ba nimo para pasulod kaniya sa langit.
Mura ra gud na katong naghatag kog example before. Gusto ka mo adto sa Malacañang Palace. Di ka basa-basa makasulod dito. Labi na karon nga daganang garali. So dili enough mingon ka sa PSG nga pasudla ko be kay labitaw ko ni President Marcos. Halos ta naman nakailan niya pero ang puta nakaila bang presidente nimo? Di man day mo friends, di man day wa man day siya kailan. That's the question. And so the first answer to this question is, to the question what happens to a Christian when he sins, the first one is this. Though hindi na mawala ang kaluwasan, pero ang joy sa kaluwasan nimo mawala. That's the first. You lose the joy of God's salvation. Now, joy, dili happiness, dili pleasure, o dili joy. Ako sa ka-Christian, kung makasala siya, mawala, pero dili joy, happiness lang or pleasure. Pero sa Christian, mas lalom, joy gyud ang mawala. Ngano mawala man ang joy sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa tuwa tungod kay when we sin man good, ato man kung gi-break ang atong fellowship with God, ang atong intimacy with God is broken, is damaged. Na imbis joy ang atong ma-feel, guilt and shame hinoon. Yan, napay fear, napay doubts, and napay anger. Not anger towards God, but anger sa atong sarili. So ang ato ang fellowship with God na compromise. Not the salvation, not the relationship, but the fellowship. The intimacy. But for a false Christian, it's not the joy that is lost. Kaya pwede magpuput siya maka-feel guilty, mahadlok, not because masapan siya sa Ginoo, kundi masapan siya sa iyang parents. But guilt and fear towards God, wala. If ever there is loss, something is lost, is the happiness, the pleasure, but not joy. Ang mao ni ang na-experience si David sa Psalms chapter 51 verse 12. In Psalms chapter 51 verse 12, the Bible says, restore. Look at the prayer of David. Careful kayo sa iyong mga words because alam niya ang theology. May tungod sa kaluwasan. Restore unto me. O saan prayer ni David? Restore unto me the salvation? No. O saan iyang gipangayo nga ibalik? The joy of thy salvation. Because of salvation, again, di na mo guna mawala. Di na bawion pa sa Ginoo. Pero ang kalipay sa tong heart, mawala. Kaya kisa may malipay nga tiyol nga Christian kung makasala siya. Not unless ang person dili Christian. And how do you restore this joy? So kung basahin ng verses 1 to 11, you'll see there, is through confession of sin towards God, is to repent again sa iyong mga sins, and is to hold on to the promises of God na ang mo confess sa iyong mga sins. God is faithful to forgive them and cleanse them from all unrighteousness. So that's the first. Second, another thing that happens to us when we sin, and this is it, we grieve the Holy Spirit. We will grieve the Holy Spirit. In Ephesians chapter 4 verse 30, the Bible says, in Ephesians chapter 4 verse 30, na gina-remind ta ni Paul nga di daw nato i-grieve ang Holy Spirit. He said it this way, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Wala akong ginatawag nga the oxymoron of God. Nga naman, kaya na mo ko'y attribute ang Ginoo, ang gitawag ko, kining His transcendence, His aseity, the aseity of God, the self-sufficiency of God, His self-existent. And what does this mean? Kapag ang Ginoo transcendent, independent, self-existent, meaning He's not affected by what we do. Nga naman, He transcends all of us, man God. He's in a different world, He's a different realm. So whatever we do, actually, being transcendent doesn't affect Him. Because He is independent from us.
But at the same time, though He is transcendent and independent from us, yet we can still glorify Him and bring Him joy, or if not, grieve His heart. For example, naga-seek siya ng mga true worshipers who worship in spirit and in truth, and He takes great delight in the praise of His people. Kung ang Ginoo self-sufficient, perfect, why does He take great delight? Does God need us? Of course He doesn't need us. But we can glorify Him, and we can bring Him great joy. Though He is transcendent and independent na God. And not only that, if we don't bring Him joy, we also grieve His heart. Now, why does the Holy Spirit grieve when we sin? Inaniyo. I don't know if this has occurred to you already before. And I don't know if you have looked at sin this way. Because every time we sin, if you're a Christian, you know how God thinks when we sin. If you're a Christian, He thinks of it as a betrayal. Sin is betrayal. Sin is pagtraidor sa Ginoo. Ang tawag ni R.C. Sproul is cosmic treason. Because you are betraying a God who created the universe, the cosmos. And why is it treason? Because it's betrayal, my God. After He had shown great goodness and kindness and mercy and grace, after He had chosen us and saved us and changed us, all of this, and after sending Christ and dying on the cross for us, and yet at the end, ato lang gihapon siyang i-break yung heart. Ato lang gihapon i-violate o i-disobey ang iyang will, ang ways. Ato lang gihapon set siya aside material things more than Him after all that He has done for us. Yung si tawag ninyo, no wonder the Holy Spirit grieves. God grieves. He grieves. And if you love God, you will grieve what grieves Him. And by the way, that's one of the signs of a true Christian. Masubo ka kung unsay makapasubo sa Ginoo. Every time we sin, we insult God. We offend Him. Mura na siya o every time we sin, atong gi-violate ang ato ang vow. Nag-traidor ta sa Ginoo. We violated our promise sa Ginoo. That's why dito sa James, you will see there na ang nahigugma daw sa kalibutan, nakakumit og adultery with God. Kaya ang ato magong relationship with God is like a marriage between a husband and a wife. Di ba? Ang church is His bride, right? And so just like a husband who is unfaithful to his wife, after he made a vow sa wedding day, na for rich or for poor, is he in hell, till death do us part, and then break this vow, this covenant. Dito sa James na ang maging friend sa kalibutan is an enemy of God. You want to know that verse? You want to see that verse? Go to James chapter 4 again. Verse 4. You adulterers and adulteresses, very strong words. Know ye not that the friendship of the world is what? Enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Marbag kung Ginoo murag kita pa, abi man og friends ta. Abi man og love ko nimo, nganong mas love nimo ang kalibutan. That's why the Holy Spirit grieves us when we sin. We grieve the heart of God. Though hindi na mawala ang salvation, or mawala ang joy sa ato fellowship with God, ato intimacy with God, because the Holy Spirit becomes grieved sa toa.
Now, another reason why the Holy Spirit grieves, because we are showing to Him na hindi tayo grateful, hindi tayo thankful. But we are thankful of what He has done for us. After all, ngayong gibuhat sa tuwa, spiritual, material, everything, this is what we do to Him afterwards. So yung ungratefulness, you know what? We want our children to be grateful. I think we have to teach them how to be grateful to God first. No? And then they will learn how to be grateful to their parents, to you as parents. Because we easily forget. No? What ang mga Israelites who easily forget sa kamay, sa Ginoo, sa ila, especially katong nag-cross sila sa desert before they reach the promised land. When we sin man good, why the Holy Spirit grieves? Because we are showing abusado tang mga tao. And I say this with all humility because I am the same. I do the same. Pero na nag-occur sa kuang thoughts, sa akong mind, why the Holy Spirit grieves when we sin. And it's because of this. He grieves for us. He grieves for us. Because alam niya, now every time we sin, it will destroy us. Alam niya, God, the Holy Spirit, knows that when we sin, it's not always upwards, it's always down. When we sin, we are destroying ourselves. Not only that He grieves because He is hurt, He grieves because He is afraid for us. Because ang sala mang na it's always wrong, it's always bad for us when we sin. And that only shows you one thing, that God loves us good. Because if He doesn't love us, He will not grieve when we sin. You say, Pastor, kung inana man, anong di man tasultihan sa Ginoo nga love ta niya, nga di man ta niya warningan. He has to warn us already sa iyang word. Ang problema lang, okay, every time iwali ang word, di magutan nagapaminaw. Sige na tag-story sa itong katapan. Sige na tag-katawa. Di ito nagapaminaw. Inara ko yung katapan, stop talking to me. Go. Ina siya. Stop talking to me. O, puli po. Stop talking to me po. Okay. I just wonder sa unang panahon nga wala pa yung mga sugaw, pa yung mga aso-aso, mga effects. I wonder how they did it before. And yet there was a great revival. Take, for example, Acts chapter 2. Peter preached one sermon that led to 3,000 conversions or salvation. Imagine that. Karon, 3,000 sermon, usa lang ang na-convert. I don't know. I suggest you transfer to another chair if your seatmate cannot stop talking to you. Okay. What's the first thing that happens when we sin? We lose our what? We lose the joy of our salvation. Second, we grieve who? The Holy Spirit. Your struggle with sin will become more difficult and difficult. You worsen your struggle with sin. It just makes our struggle with sin harder and harder. And you see how frustrating and disappointing that is. It disturbs yung momentum. And it stunts your spiritual growth. I mean, nag-grow na ka din. All of a sudden, pag na-stunt, kung wag man na-stunt, you're going back, downward. Marabag sack race ba? I remember a contest na sack race. Na ang rule was, pag matumba ka, dili pwede nga dihara po ka, mutindo ka padayon. No, mubalik na po ka dito sa sugod. Murag inana, every time we sin, it delays our victory over sin. It delays, it makes victory over sin harder and harder. I remember Paul Washer, he preached one time.
And he talk about the Christian life nga murag na ay ladder ba. Tawag na rungs. Rungs of the Christian life, level 1, level 2, level 3. Sabi niya, if you're a man and you're still into pornography, and if you're a Christian, you have not even yet reached the first rung of the Christian life. Kaya kung ang Christian life is a life that is growing, so meaning na level. And that's what makes sin very frustrating, because once you reach this level, then you go back. Then you get to start again and again. Personally, for me, it's frustrating. Heartbreaking for me. It is. And I could feel, maybe not exactly what Paul felt, but somehow a glimpse of what he felt when he wrote Romans chapter 7. As I read, his anger sa iyang sarili when he wrote this. Verse 15, Romans chapter 7, starting there, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it's no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Verse 18. For I know that in me, that is in my flesh, dwells no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I just can't find it, I just can't do it. Verse 10. For the good that I would, I do not. But the evil which I should not do, I do. Verse 20. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. By the way, if you're not a Christian, because you and your sin, you're friends. But pag ikaw Christian, your sin becomes your enemy now. That's why nanay struggle. That's why sensitive ka na. That's why aware ka na. That's why you're always broken. But pag hindi ka Christian, you're not broken. You're enjoying your sin. But if you're a Christian, because your heart is changed. A heart that used to love sin and hate God, now is a heart that hates sin and loves God. Verse 21, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law, meaning another part of me in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Oh, look at this. Oh, wretched man I am. Oh, depraved man that I am. Oh, corrupt, wicked man that I am. Who shall deliver me from the body of this death? You see the frustration? This is Apostle Paul, who have planted plenty of churches, who have written more epistles than any other apostle of Jesus Christ. Amazing. And what makes it more difficult for us is every time we sin, when we give up, when we give in, when we give in. That's what happens when we sin. It makes struggle with sin harder and harder. No wonder John MacArthur said one time, if there's one reason why he wants to get to heaven, it's because he's sick and tired of sin. And by the way, the more you become intimate with God, the more you commit your life to be holy and godly, the more ka mag-struggle with sin. Because sensitive naman ka more. Makabantay naman ka more. Sharp naman ang imong spiritual senses. And that would lead me to the next point, which for me, personally, this is the scariest thing for me. And what is that? Take this down. Every time we sin, adi pa day na siya mao.
It's in the 5th point. Let me just say this, the 4th one, you lose your heavenly rewards. Katong 5th point, mo to siya ang direct connection sa point number 3. But let me just go over this point number 4. You lose your heavenly rewards. Kung sa'y kalainan sa reward o kaluwasan, ang reward based sa imong performance. Ang reward, dili na siya kaluwasan. Ang reward, it's a prize. It's something God gives you in exchange for your service diri sa kalibutan, service nimo sa iya. Salvation, on the other hand, is pure gift, pure grace, not based on your performance. Ang salvation di na mawala, pero ang rewards pwede pa mawala. Kaya magdepende man sa imong performance. So if you stop performing, then you have lost possible rewards. Pero sa salvation, you don't lose your salvation because it's not based on your performance. It's based on God's eternal purpose and plan and grace sa imong kinabuhi. And so, pag ikaw Christian, anya, kanaganing dili ka consistent, na kay problema when it comes to faithfulness, mo ni mahitabo, we will lose those heavenly rewards that God has promised, that God has prepared for us unta. Now, what are these rewards? There are 2 categories, kining mga crowns, which na mga 4 or 5, crown of righteousness, crown of life, crown of rejoicing, there's what you call the incorruptible crown, napoy crown of life. And then there's also another reward waiting to us, for us, in exchange sa to ang pagpangalagad sa Ginoo sa kalibutan after tayo gisave, and that is authority and rulership. We'll be ruling territories dito sa new heaven,